Today we are moving into the session storage management. For that, we will be looking on to the topic magnetic disks. Magnetic disks provide the bulk of secondary storage for modern computer systems. So, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് വേണം ഒത്തിരി വലുതായിരിക്കണം. സോ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് തീരും in order to store these things. So it provides the bulk of the secondary storage for modern computers. Conceptually, disks are relatively simple. Each disk platter has a flat circular shape like a CD. So when we look into this picture, you can see how does that platter look like. You can see, a circular CD-like patterns. Okay. Conceptually, disks are relatively simple. Each disk platter has a flat circular shape like a CD. Common platter diameters range from 1.8 to 3.5 inches. So, a common platter അതിൻ്റെ diameter റേഞ്ചിൽ from 1.8 to 3.5 inches. The two surfaces of the platter are covered with a magnetic material. അതായത് the platter is covered with magnetic material. We store the information by recording it magnetically on the platter. So how will we store the information? So we store the information by recording it magnetically on the platters. Okay, we store information by recording it magnetically on the platters. A read-write head flies just above each surface of every platter. The heads are attached to the disk arm that moves all the heads as a unit. The surface of the platter is logically divided into circular tracks. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഡ് റൈറ്റ് ആം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ റീഡ് റൈറ്റ് ആം അതിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ ഡിസ്കിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ. The heads are attached to the disk arm. The heads are attached to the disk arm that moves all the heads as a unit. The surface of a platter is logically divided into circular tracks. അതായത് നമ്മുടെ surface of the platter ആണെങ്കിൽ it is divided into different tracks. Okay, and which are subdivided into sectors. Understand? The set of tracks that are at one arm position makes up a cylinder. So the set of tracks at one arm position makes up a cylinder. Then here it says there may be thousands of concentric cylinders in a disk drive. For that I would do like this. So for each track we will draw a cylinder. So likewise thousands of cylinders will be available. There may be thousands of concentric cylinders in the disk drive, and each track may contain hundreds of sectors. So each track may contain hundreds of sectors. The storage capacity of the common disk drive is measured in gigabytes. So storage capacity is measured in gigabytes. When the disk is in use, a drive motor spins it at high speed. So when the disk is in use, there will be a drive motor which spins at high speed. Okay, most drive rotates 60 to 250 times per second. That is, the drive motor will spin at 60 to 250 times per second. Rotate at 60 to 250 times per second. Specified in terms of rotations per minute, RPM.
Disk speed has two parts. The transfer rate is the rate at which the data flow between the drive and the computer. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ is the rate at which the data flow between the drive and the computer. കമ്പ്യൂട്ടറും ഡ്രൈവും തമ്മിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈം, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ എടുക്കുന്ന ടൈം, അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്. The positioning time, random access time, consists of two parts. Time necessary to move the disk arm to the desired cylinder is called the seek time. അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ആമില്ലേ, അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് സീക്ക് ടൈം. ആൻഡ് ദ ടൈം നെസസറി ഫോർ ദി desired sector is known as the rotational latency. ഓക്കെ, അതായത് സെക്ടറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയം. ഓക്കെ. A disk drive is attached to a computer by a set of wires called an IO-bus. ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബൈ സെറ്റ് ഓഫ് വയേഴ്സ് വഴിയാണ്. ആൻഡ് that is called IO-bus. Several kinds of buses are available, including advanced technology attachment, serial ATA, universal serial buses, and fiber channel. The data transfer on a bus are carried out by special electronic processes called controllers. So data transfers ബസ്സിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺട്രോളേഴ്സ്. ഓക്കെ.